Loje dali chinso gibe senanje tola penshe sanje drupa sho sanje chudai sanje shon sanjo pardo dame japso yeshe dage chinso gibe senanje tola penshe sanje drupa sho sanje chudai soye chonam lo sanjo pardo dame japso yeshe dage chinso gibe senanje tola penshe sanje drupa sho Samjen Abje Deva Tam George Dungara Dungara Ji Judan Tawai Jurje Dungara Deva Tampa Dava Jurje Nyere Chadon Nidan Dava Tanya Shenko La Nepa Jurje Samjen Abje Deva Tam Deve Judan Dembar Jurje Dungara Ji Judan Tawai Jurje Dungara Deva Tampa Tam Midreva Jurje Nyere Chadon Tam Dava Tanya Shenko La Nepa Jurje Samjen Abje Deva Deve Jordan Dembar George Donar Dan Donar Ji Jordan Devar George Donar Nebe Deva Tamba Dan Bendava Nyere Shada Dor Dore Toyo Jimbo Na Nepa George Pardon Tare Oma Rambo Shirtare Jemar Teme Kare Jimbo Kone Jisonge Kusong Koje Mudro Sador. Well, once again, come back to the teaching, the 37 practice of Bodhisattva. Yeah. So we have finished Shloka 17. Now we come to the Shloka 18. Donc, bienvenue. Nous continuons cet après-midi avec l'enseignement sur le 37, stance sur la pratique des bodhisattvas, et nous en sommes à la stance 18. So in the 18th shloka says, Tsowe pongjin tad mi nye tsabchin ne dang dongje tap jang hlar droking dikdok da la lenchi jing shumba me pa jase la lin yin. Même dénué de tout objet d'un mépris constant, affligé par la maladie et les forces négatives, garder courage et prendre sur nous les méfaits et les souffrances de tous les êtres, c'est agir en bodhisattva. This particular shloka talking about in Tibetan word lamchir, which is always explained in many teachings. Teachings like, the true practice also there's the way to practice lamchir. And then Lojong Man training teaching, there is also the lamchir. The word began like I don't remember the words. It's doesn't matter. The lamchir meaning is lamchir is when we facing the difficult and sufferings and problems that in our life, then that experience can be transformed, not transformed. The experience taken into the path of liberation, let's say. It is something like a
use this experience and make strength your practice. Et for Lojong, it's practice of Chö or Chu? Chö? It's not Chö. Chu also, It's and Chö, Chu, there okay. is the practice Chu, there is a practice of Lamtir, Okay. and also Lojong in the Mind Lojong. training. Donc, dans cette stance, il y a un terme en tibétain, que disait Khenpo, Lamche, qui est expliqué que l'on retrouve dans des pratiques et des enseignements tels que la pratique de Chö et l'entraînement de l'esprit, Lojong. C'est-à-dire que quand nous faisons face à des situations de souffrance, des difficultés dans notre vie, cette expérience, nous l'amenons sur le chemin de la libération et nous utilisons cette expérience pour renforcer notre pratique. Here, probably how we understanding, I'm not so sure. The Lamtir is literally meaning Lam is the path. In that case, the path for the enlightenment, path for the spirituality, Lam. Chair is literally means to take on, to take as the path for the spirituality or take path for the enlightenment. Le mot lam signifie chemin et cher signifie prendre comme voie spirituelle vers l'éveil. So in this particular case, most of these teachings related to with Vajrayana teaching as well mantra teaching. In that case, Lamchir, what we should do, what things that we should to take as a path for the enlightenment is such as saying like, Natsa Lamchir first, there is some kind of disease and sickness happens to you, then that, this disease sickness take as the path for enlightenment. And then Dunghe Lamchir, Dunghe is suffering and pain. And again, this kind of experience to us, and that experience take as a path, or use as a path for the enlightenment and spirituality. And then Lande Lamcher, Lande is some kind of demons and the evil spirits and performing kind of harmful towards you. And that situation can be take or bring as a, spiritual path. Donc cette notion de lamchir, c'est lié au Vajrayana, aux pratiques l'enseignement du Vajrayana, aussi lié à la pratique de le Lojong, l'entraînement de l'esprit. Alors que devons-nous prendre comme sur la voie de l'éveil? Ouais, que devons-nous prendre? Donc en premier lieu, il y a la maladie. En deuxième lieu, la souffrance, comme expérience à amener sur le chemin de l'éveil, sur le chemin spirituel, la douleur. Et en troisième lieu, ce qu'on peut appeler comme des esprits maléfiques qui sont qui nous font qui nous font nous veulent du mal, hein. Donc ces trois formes, on les emmène sur le chemin, on s'en sert comme un chemin vers l'éveil et un chemin spirituel. And here in this sentence, Shloka, the first one is Tsoe Pongxing as the practitioner. Sometimes the practitioner may facing difficult to find the livelihood, eat things and clothes at that moment, the one. And the second thought, the second the situation may happen to the practitioner, like other people may look
you down, like, some practitioners may not look like, that's a powerful because life dedicated to the uh, uh, ascetic, ascetic lifestyle, ascetic lifestyle, and that case, maybe, that you are look like you appears as the weak, physically body is weak. So in that time, maybe people may you look down. And then that the third one here says Tsapchin nature, and also got serious disease. And then don't stop here debating means to some kind of caught by the uh, demons, evil spirits. All these situations that there's different situations. Whatever may be, the problematic, difficult situations when you face in your life, in that moment, as a practitioner, especially with the, that's someone who is in the Vajrayana path or mind training path, then what we should to do is explain that the the lam chair on the form of lam chair. Alors dans ce shloka, il y a plusieurs, différentes situations qui sont décrites. La première, c'est même dénuée de tout, c'est-à-dire la difficulté de pouvoir s'assurer un minimum pour vivre. Le deuxième, c'est objet d'un mépris constant, c'est quand les personnes regardent, par exemple, un ascète qui vit une vie ascétique qui a l'air faible et les personnes ont un regard un petit peu condescendant sur cette personne. La troisième situation, c'est être affligé par la maladie. Et la quatrième situation, c'est être pris par des démons, des forces négatives. Alors, lorsque nous faisons face à cela dans notre vie, sur le chemin du Vajrayana, sur le chemin de l'entraînement de l'esprit, il sera expliqué aux pratiquants justement cette notion de prendre sur le chemin, de l'amchel. So here, in that moment, how we should think, how we should to, that think about these things is like, that attack difficulties, sufferings from the other, and may I be able to take others' suffering, others' difficulties with this experience that mine, and may others' difficulties, sufferings be disappeared. So sort of it is mind training, thinking about that creating some kind of that's a mentally idea when you get pain, for instance, headache, and at that moment, just thinking, may this my pain takes others' pain, and may I experience others' pain with this experience. May others' pain disappeared. Others never experience like this. Like, this kind of way of thinking is very powerful practice. Mm, you are like, that's a, and only practice, you are compassionate practice there. So, yeah. Donc, comment devrions-nous penser? Il s'agit de prendre les situations, la souffrance, les situations difficiles pour les autres, de les prendre sur nous, puisse prendre la souffrance et les difficultés des autres sur moi et avec ces expériences, puisse
la souffrance et la difficulté des autres, disparaître. C'est un entraînement de l'esprit, c'est une idée qu'on peut se faire, une façon de s'entraîner mentalement. Par exemple, si nous avons, juste un mal de tête, avec ce mal de tête, puisse avec cette douleur, prendre la douleur, des autres, puisse avec cette expérience, puis-je, puisse, la douleur des autres, disparaître. Donc c'est une pratique, très puissante. C'est encore une fois, c'est Tonglen. In this particular case, again, somebody may thinking we should to have that's a negative experience in order to practice these things. That is not the case. In that the reason in case is in many cases we naturally experience difficulties, disease maybe, and sometimes the problem. Some kind of situations are always, that are facing to us, whether we don't like it, of course. But somehow, in that particular moment, in that particular experience, as we are practitioner, what we should think is just, that's a think. May this experience brings all the similar experience from the other to me, and may this experience mm, okay, to me, because of that, may others never facing this kind of experience. It is like this your mentally your this process of thinking. It is not a question others bad experiences really disappear or not, but it's the question to how you should think, how you should to make this experience uh, uh, the experience are the source of strength, source of compassion to the others. On pourrait penser, eh bien, il faudrait que j'ai des expériences, négatives, afin de pratiquer. Ce n'est pas le cas. De toute façon, naturellement, nous avons des expériences, difficiles, douloureuses, la maladie, des problèmes etc., que nous n'aimons pas. Mais c'est justement dans cette expérience, un pratiquant, se dira, heu puisse, cette expérience apporter toutes les expériences similaires, à moi-même, et puisse, les autres, jamais ne faire face à cette expérience. Donc ce n'est pas la question n'est pas est-ce que la souffrance de l'autre, ou la maladie va disparaître ou pas, c'est plutôt, une façon de s'entraîner à penser, et cela est une source de compassion, pour les autres, et une force. So this shloka tells us Lamchir practice, very famous, very that mm, yeah, the powerful practice actually. If we really understand the meaning of the Lamchir, uh, that give us a strength, compassion out of this experience, instead of just that's having difficult mind, instead of that having like that's a sorrow with this experience, rather it's some kind of that's a uh, transform your way of thinking in that particular situations. Donc cette pratique de l'Amchir, c'est très, très connu, et c'est une pratique, très puissante, heu et qui fait que naît de notre expérience une force, et une compassion, plutôt que de s'enfoncer dans la tristesse et la difficulté dans l'esprit. Donc c'est une façon de transformer notre, façon
de penser face à des situations particulières, difficiles. And we practice lamcha when we face in difficult situations and pain or this and that time just trying to think in that way, so that at least our the mental level, psychology level becomes very stable, very that's a mm, yeah, stable. Donc, si nous parvenons à penser de cette manière, à utiliser cette pratique de l'amchir dans des situations douloureuses, difficiles, au niveau mental, nous allons avoir un mental très stable. And then we go to the next shloka, shloka 19. In shloka 19 here says Nyimbar Trashin, Roman Chivuto, Nam Tupoye, Nonda Tubjurchang, Sikpe Panjur, Nimbo Mizene, Kepa Meba Jaselani Yin. Donc la stance 19, même célèbre, respecté de tous et aussi riche que le dieu de la fortune, réaliser que les splendeurs de ce monde sont inconsistantes et demeurer sans arrogance, c'est agir en bodhisattva. Again, and this shloka tells us as we are practitioner, how you should to uh, be like, that's a, and the balance where, let's say, like, that if sometimes you become so famous, so popularity, and many people respect to you, as well as if you obtain a lot of wealth, just like, the wealth of gold, God wealthy gold. Uh, in that moment, as practitioners, we're supposed to not become arrogant out of this, that's the fame, wealthy. Just think about this, that material wealth that are just, impermanent, uh, not so much meaningful on that. So with this uh, thinking, trying to reduce arrogant and trying to be uh, like a how to say this, trying to be humble to always is the practice bodhisattva's path. Donc comme pratiquant, ce strophe parle de comment rester égal face à la renommée, à la richesse. Il s'agit de ne pas devenir arrogant, de se rappeler que la richesse matérielle est finalement impermanente et n'a pas énormément de sens. Et donc, c'est d'essayer de diminuer l'arrogance et d'essayer d'être humble. C'est la pratique du bodhisattva. So here, these two shlokas tells us as we are practitioner and part of liberation, the questions like are we facing problems, difficulties, and such as sicknesses, or maybe having become poor. In that situations, what we should to think ourselves. That teaching tells us, don't be so uh, hopeless. Let's say it's not hopeless is not good. Don't be so sadness, disappointed about the situation. Trying to cheer up your mind, lift up your mind, build up strength, source of, the use these situations for the strength, for the, that source of compassion, thinking about, like, this, may I experience all the sentient beings
difficult things to this experience. Because of that, any sentient beings may not experience like this. But something, okay, like that kind of, that's a, that's a courage, having courage, uh, having a strength, almost willing to face these kind of situations, feel like almost there's no fear, there's no sorry, this kind of feeling during the, that's a difficult time. Okay. And the second shloka is opposite. Opposite, if you gain a lot of popularity, if you gain a lot of respect by others, wealth, and at that moment, you're supposed not to become so arrogant, so proud of yourself, but trying to keep uh, uh, humble and peaceful yourself toward others. Thinking about these material things are not that much meaningful. So here, together, practitioners should be very stability life and balance. Sometimes up, sometimes down, whatever maybe altered situations happens to us, maybe inwardly trying to keep very balanced stillness and kind of that's a stability, stability life situations. Sometimes otherwise we sometimes little other conditions pushes up and down, up and down. That kind of happened. Sometimes little good things happened. So excited. And tomorrow, sometimes little things that happened, bad things happened, and completely down there, crush and groan and cry. There's kind of things. Try not to be very, the stability, calmness. Life is good for the practitioner. Alors, dans ces deux stances que nous venons de voir, du point de vue du pratiquant, d'un pratiquant sur le chemin de la libération, dans la première, nous avons vu que euh, face à une situation difficile ou à la maladie, l'enseignement nous dit de ne pas nous décevoir, être déçu, de ne pas être triste, mais d'utiliser cette situation comme source de compassion et euh, opportunité pour renforcer l'esprit, d'établir plus de construire plus de force dans l'esprit. Puisse, à travers cette expérience difficile, puis-je expérimenter la difficulté des êtres sensibles. Donc, c'est une question aussi de courage, de force, d'absence de peur et absence de tristesse face à une situation difficile. La deuxième instance que nous avons vue est en fait le contraire. C'est lorsque on a beaucoup de renommée, de richesse, de ne pas pour autant devenir arrogant et fier de soi, fier de soi. C'est essayer de rester humble et paisible face à des choses matérielles qui n'ont pas beaucoup de signification. Donc tout ça, c'est pour dire que le pratiquant vise à avoir une vie équilibrée, stable, face aux conditions extérieures qui peuvent s'élever, autant dans le bon sens que dans le mauvais, de ne pas être dans l'hyperexcitation ou à terre. C'est vraiment essayer d'avoir un esprit stable et calme. C'est ça, être un bon pratiquant.
So then next shloka, we go to next shloka, shloka 20. Rangi xie rao matur na, chur rao torjin, pravaran jur. Desar shantan hinji ma pungke ranji durwa, jase lali yin. Donc, on arrive au shloka numéro 20. Tant que l'ennemi intérieur, la haine, ne sera pas dompté, combattre les ennemis extérieurs ne fera qu'en accroître le nombre. Maîtriser son esprit avec les armes de l'amour et de la compassion, c'est agir en bodhisattva. So this shloka talk about if since we want to have a peace and inner happiness, that peace and happiness is mostly come out of without anger, hatred minds. So therefore, uh, the anger and the hatred look like almost the enemy to us. Enemy because destroy our peace, happy. As long as they came to an mind, we lost our peaceful and happiness. So therefore, this anger and hatred mind is compared to the enemy. So therefore, if you want to conquer the enemies, make your life's peace, make your society's peace, what we should to do is trying to conquer the anger or hatred mind, or maybe trying to eliminate anger, hatred mind in various way, in any way. Donc ici, nous cherchons la paix et le bonheur intérieur. Et cela vient quand il n'y a pas de colère et de haine dans l'esprit. Ici, dans cette stance, la colère et la haine sont comparées à son ennemi parce qu'elles détruisent, elles détruisent notre paix et notre bonheur. À partir du moment où il y a de la colère ou de la haine dans l'esprit, on va perdre la paix et le bonheur. Donc voilà, c'est pour ça que l'ennemi ici, c'est vraiment la colère et la haine. Et il en va de l'esprit comme de la société. L'ennemi à conquérir, c'est vraiment la colère et la haine par tous les moyens. So in that idea is trying to uh, eliminate anger and hatred within one's mind, then we will be able to experience the peace and happy in a life. In that way, there's in the society level and the nation level and world level, also if everyone reduce anger and hatred each other, then society will be peaceful society, nation will be peaceful nation, and world will be peaceful and world. We should ask the world leaders reduce anger. Each of you, Putin, Trump. So in that way, we can make peace and that's a happy society and nation. Instead of that, we're looking for the peace, looking for the happy society, and trying to defeat somebody else. Trying to defeat somebody else. Out of that, we expecting becomes peace is impossible. Defeat enemy means you create a lot of enemy. That's indirectly. You kill somebody, of course you could kill somebody, but behind that body, somebody else there. You make more enemy.
So it is the world never makes peace. World make more violence, more that's destructions. Our concept nowadays, ideas make world and make world peace. That is totally wrong direction. How? Donc, au lieu de cela, nous essayons de construire ou de créer, nous cherchons à faire une société heureuse euh, en essayant de vaincre quelqu'un d'autre. Euh, et cela, dans cette circonstance, la paix est absolument impossible, hein, parce que vaincre un ennemi, c'est créer encore plus d'ennemis. Euh, en tuant quelqu'un, nous multiplions nos ennemis. On ne pourra jamais faire la paix ou construire la paix euh, avec plus de violence, avec plus de destruction. Euh, euh, et donc, notre idée de faire la guerre pour avoir la paix, euh, c'est euh, c'est complètement déplacé. Voilà, nous devrions voilà, expliquer ça à Poutine, à Trump, etc. Mhm. So here, I remember Shantideva in the Bodhisattva Jaya Avatara exactly says the same thing. He took an example like, that's and we think in order to protect our soil, food, soil, you know, trying to cover whole area lands by the leather is impossible. If you think, that you wanted to protect your soil, soul, food, so that way trying to doing like cover whole land by the leather is impossible to do. Instead of that, wearing shoes easy to you. Similar idea. If you want to protect yourself, to trying to that defeat the others is impossible. Instead of that, you just that's uh, mm, eliminate anger and hatred in your mind. More creating love and compassion. That gives you peace and harmonies to the others. Donc, il y a un vers comme ça dans le Bodhicharyavatara de Shantideva euh, qui dit que si on veut protéger la plante de notre pied en recouvrant toute la terre de cuir, on y arrivera, ça sera impossible. Ce qu'il faut faire, c'est mettre du cuir sur son pied, mettre des chaussures. Euh, c'est une idée similaire ici. Ça sera absolument impossible, c'est impossible de se protéger soi-même en voulant la défaite des autres, en combattant les autres. Euh, il s'agit au contraire d'éliminer la colère et la haine dans notre esprit et de créer de l'amour et de générer de l'amour et la compassion afin d'avoir de la paix et de l'harmonie. So here the question is how we should to uh, prevent manifestation of anger and hatred in the mind is just generating love and compassion. That is a very powerful teaching. Generating love and compassion is direct against the hatred mind and anger. So once you be able to maintain love and compassion in your mind, as
as little bit, that much, anger and hatred reduce. More love and compassion rising in your mind, that much anger and hatred mind is weak and weaker and eventually disappeared. So therefore, trying to practice love and compassion in the mind is that very much important. All these things we have to practice. Just learning and listening, teaching is not enough. In the daily basis, trying to pay attention for them and learn where to practice and then trying to contemplate regularly. It's really work. These teachings are not just a concept and a theory, but it is practical. Really, it's working. Et donc, comment prévenir, comment éviter la manifestation de la haine et de la colère dans l'esprit? C'est en générant l'amour et la compassion. Plus on génère et on maintient l'amour et la compassion dans notre esprit, plus la haine et la colère vont diminuer, vont perdre de leur force et finir par disparaître. Donc, c'est une pratique très importante que de générer l'amour et la compassion dans l'esprit. Il ne suffit pas juste d'écouter, d'apprendre. Nous devons vraiment être vigilants, faire très attention chaque jour, contempler et savoir que ces enseignements ne sont pas juste des concepts, que vraiment ces enseignements, cela marche. Then we come to the next shloka, shloka 21. The Piyun Din Lensa Chodan Dra, Chedar Che Chang, Sipa Pervijur, Pervanjur, Kangla Shincha Chibunubonam, Chalapon, Jarselani. Donc, on en arrive au shloka 21. Les objets du désir sont comme l'eau salée. Plus on y goûte, plus on a soif. Plus on en a soif. Se détourner sur le champ des sources d'attachement, c'est agir en bodhisattva. This shloka talk about how we should to do detachment and reduce attachments towards the samsaric pleasure. Donc, dans cette stance, il est question du détachement, de comment réduire l'attachement au plaisir du samsara. Why we should to reduce attachment towards samsaric pleasure is our minds are overpowered by the attachment towards samsaric pleasure. Then it is almost impossible to look for the liberation from the samsara because your mind is stuck in the samsara. And the liberation, thought of liberation, idea of liberation may not come to you. The idea or wish to be liberated from samsara is come out of once your mind is not so much attached in the samsara pleasures. So therefore, as we are practitioner on the path of liberation, trying to not so much attach towards the samsaric pleasure is very good. Too much attached towards the samsaric pleasure does not make much better life. Because attachment itself disturbing emotions. That makes more, that creates more kind of difficult. Alors, pourquoi cela? Pourquoi se réduire l'attachement? Parce que si notre esprit est complètement pris par l'attachement au plaisir du samsara, il sera presque impossible
de chercher la libération du samsara. Notre esprit est complètement englué dans la samsara, et même l'idée même de libération ne va pas venir à notre esprit. Nous n'aurons même pas le souhait de nous libérer du samsara. Donc, une fois que l'esprit est un petit peu moins attaché au plaisir du samsara, le pratiquant va pouvoir commencer à avancer sur le chemin de la libération, parce qu'il y aura moins d'attachement, euh, une meilleure vie et moins d'émotions perturbatrices qui sont source de difficultés. And here, the samsara pleasure, how much you experience or maybe enjoy or maybe engage into the samsara pleasure, there's no really satisfying. There's no way to find satisfying. Something like, that's a contentment happens in your mind, satisfying. These things not never. More and more you engage in that, more and more you lust, desires increase. That's true. There's no really, that's the way to fulfill yourself and satisfy yourself. It is like here says, when you are thirsty, and in order to solve the problem of thirsty, if you drink salty water, this salt water, more drink, more you feel thirsty. More drink, more you feel thirsty. Sort of things. More you engage into the these the what we call worldly pleasure, more your desire attachments increase. More use. Is it just addiction? Bad addiction. So yeah. Quel que soit notre expérience des plaisirs du samsara, notre engagement dans les plaisirs du samsara, notre jouissance des plaisirs du samsara, nous atteindrons jamais vraiment un vrai contentement, une vraie satisfaction. Plus on s'y engage, plus en fait on est perdu, parce qu'on n'est jamais satisfait. En fait, le désir va continuer à augmenter. Et c'est pour ça que l'image ici, l'exemple ici est donné. Et, voilà, enfin, plus on boit de l'eau salée, plus on aura soif. Il en est de même avec l'engagement des plaisirs mondains du samsara. Elles accroissent le désir, attachement, et sont comme une mauvaise addiction. So that way, here, as a bodhisattva was practitioner trying to get rid of attachment, particularly the object, what makes you attachment is trying to keep a little bit away from that objects. Donc la pratique du bodhisattva, sur le chemin du bodhisattva, c'est essayer de nous débarrasser de l'attachement, ou du moins d'essayer de mettre à distance les objets qui sont source d'attachement. It is difficult, yeah? Impossible. Yes. Impossible. Have you having attachments? It is possible. If somebody alcoholic, you know that the alcohol, more drink, more you want to drink, more.
So with this knowledge, then trying to little bit, that's keep away from the bottle. Not, that's a put bottle on your kitchen. A couple of things. And that way, that's you can make a little bit, that's away from the objects. So similar things. Someone who is so attached to eat meat and trying to reduce, trying to little bit, that's not buy too much meat. Like, that can be done. Not immediately give up, it's difficult. But slowly reduce is possible, yeah. Everything's possible. There's nothing impossible. Ouais, c'est comme l'alcoolique, enfin, plus l'alcoolique boit, plus il ou elle voudra boire. Donc, peut-être qu'il faut mettre à distance la bouteille, mettre à distance l'alcool, ou par exemple, on aime manger de la viande, il ne s'agit pas de s'arrêter tout de suite, mais peut-être en acheter moins, voilà, en consommer moins, et petit à petit, on en aura moins envie. Donc, il n'y a rien d'impossible, tout est possible. Okay. Then next shloka, shloka 22. 제대로 나왔는데다 랑게셈 셈니 드니 투베 타단 달 데니신 존젠 체만남 예람지 자셀라리 인. Dans l'instance 22, les apparences sont notre propre esprit dont la nature est depuis toujours libre des limites conceptuelles. Le reconnaître et ne plus entretenir les idées du sujet et d'objet, c'est agir en bodhisattva. This shloka is talking about a really different point. It is talking about more the view that which is background of meditation. Okay. High level of meditation, like Mahamudra and Dzogchen, these types of meditation, and also, that Vajrayana, Dzogchen, completion stage of meditation. All those meditations is based on the profound view that which understand how things really are. Yeah. Talking about the view. Dans ce shloka, c'est vraiment un différent point qui est abordé. C'est le point de la vue. Et ce point forme vraiment le contexte, la colonne vertébrale de la méditation de haut niveau, que ce soit du Mahamudra, du Dzogchen, du Dzogchen, de l'état d'achèvement. C'est basé sur cette vue profonde et la compréhension de comment sont vraiment, sont vraiment les phénomènes. Another way to say this shloka is explain the way to develop the wisdom in your mind. That wisdom is what we should do familiar in the mind. That is the form of the meditation. Through the meditation, the wisdom make it familiarize in the mind. Donc, il est question aussi de développer, comment développer la sagesse dans l'esprit à travers la méditation. À mesure qu'on se familiarise à travers la méditation, as we become familiar with how our mind works, we become more wise. We make it the familiar wisdom familiar to our minds. Oui, through the meditation. Oui, on développe la sagesse dans notre esprit à travers la méditation. Oh yeah. Now, in this the sentence is like that's a way to explain is the Mahamudra teaching.
The first step is appearances should to be known as the nature of the mind, the manifestation of the mind. Appearances in that case, sensory appearances. What do you see? What do you hear? What do you smell? All these sensory objects are naturally inseparability of your mind. It is a manifestation of the mind. One should know that. One should see that. Alors, c'est vraiment, il s'agit de la première étape dans l'enseignement du Mahamudra, c'est que toutes les apparences sensorielles, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent, ce sont des manifestations de l'esprit qui sont inséparables de l'esprit. In order to know that, there are a lot of explanations, reasons, logics apply actually in the traditional. It took a little time in order to fully understand the things, to be proved that things are not really exist as we see, but that is just appears as things. It mainly, that this karmic tendency manifestation, and with mind, karmic tendency with demand manifestation as everything. So therefore, the many traditions used to say everything's the nature of the consciousness. Universal is one's own consciousness manifestation. Same like these things. There are a lot of things, that's explanations. The many Buddhist teachings focus on that to explain. Sorry, what was the sentence before that? Sorry, you said everything is nature of consciousness? You said something. Everything is a manifestation of the consciousness. Consciousness manifests everything as, the form. Donc, il y a énormément d'enseignements par le raisonnement, par la logique dans la tradition bouddhique pour prouver que les choses n'existent pas telles que nous les percevons. Elles émergent dans l'esprit à partir de tendances karmiques. Et il y a énormément d'enseignements donc, bouddhiques qui dit que tout ce qui apparaît est la manifestation de la conscience. Once you understanding those sensory objects are the nature of the mind, it is not separate from the mind. Then the second step is the mind itself. Mind itself is free from fabrications, totally free from fabrications from the very beginningless time, and free from the extremes, exist, non-exist, all these things. That means mind itself is not something exists as, that's and concrete, permanent, independent nature. Une fois que nous comprenons que les objets sensoriels sont la nature de l'esprit et ne sont pas séparables, ne peuvent être séparés de l'esprit, le deuxième point, c'est de comprendre que l'esprit, depuis les temps sans commencement, est libre de fabrication, libre des extrêmes, de ce qui n'existe, de ce qui n'existe pas, et, et que il n'y a pas d'esprit qui existe de façon qui est une nature intrinsèque, propre et permanente. So once the things, the outer objects in the subject's mind, both are lack of intrinsic natural, independent natural, free from fabrication.
Another way to explain in the Buddhist term is empty of natural. Once you profoundly understanding that natural, unshakable confidence with that how things really are, then here says last two sentences. Once you realize that, then the form of meditation taking place. The form of meditation is with thoughts, having attention, both characteristic of subjects, objects. This is a little bit difficult to know. It means the minds. Okay, you said that. Yes, sure. I'm trying to. Donc, une fois que nous avons voilà, compris que toute manifestation, les objets sensoriels externes, comme tout ce qui se manifeste intérieurement, n'ont pas de nature intrinsèque, pas de nature indépendante, sont libres de toute fabrication, il est dit, alors, dans la tradition bouddhique, que c'est vide par nature, c'est la vacuité. Donc, une fois qu'on développe une confiance inébranlable dans cela, dans comment sont les choses telles qu'elles sont, c'est une forme de méditation qui prend place sans attention à l'idée de sujet et d'objet. C'est les deux derniers vers, le reconnaître et ne plus entretenir les idées de sujet et d'objet. Once, another way to say, once you understand fully that means of subjects, objects, independent natural or lack of entrance, emptiness natural, then you are meditating on without thinking any characteristic things, without having focus or mind fixed to any kind of characters. Just totally rest within this knowledge without having any idea, grasping thoughts, interference that that state of the mind, completely out of these characters, this and that, yes and no, and mind is objects, and simply rest within non-characterized, non-focused, and non-idea concepts. Simply rest within this knowledge, knowingness, awareness possess. Donc, une fois qu'on a voilà, compris que il n'y a pas dans le sujet ou dans l'objet, qu'il n'y a pas de nature intrinsèque, indépendante, et que tout est vide par nature, on médite sans attribuer des caractéristiques aux choses, sans se focaliser sur quelque chose. L'esprit n'est pas focalisé sur les caractéristiques de telle ou telle chose. Il se repose, tout simplement avec cette connaissance. Il n'y a pas de saisie, d'interférence. Il n'y a pas ceci et cela, oui ou non, sujet, objet. On reste dans cette, dans cette lucidité, dans cette connaissance qu'il n'y a pas d'idée, on n'est pas dans les concepts, on n'est pas dans quelque chose de focalisé,
on n'était pas en train d'attribuer des caractéristiques aux choses. Okay, next shloka, 23. 예도 요르드 trepa yarji tu chinzan yatsun jijin tu ziparan nang lembaran mata shin shincha pang jase lani yin. Donc la stance 23, voir que malgré leur apparente beauté, les objets plaisants n'ont pas plus de réalité qu'un arc-en-ciel un jour d'été et ne pas s'y attacher, c'est agir en bodhisattva. This shloka is talking about how we should to reduce attachment towards pleasant objects. Donc dans cette stance, il est question de comment réduire notre attachement envers des choses, des objets plaisants. Here says when we encounter pleasant objects or like objects, whatsoever may be, appears to us, it is just like the rainbow appears in front of us, just like, rainbow form. Means something there, very beautiful, wonderful there, and we can enjoy it as much as we can. And we can hear the beautiful music, listen it, see the beautiful objects, enjoy with it. Just we see the rainbow. But nobody having thinking rainbow is something, they're solid, they're real, their intrinsic nature exists permanent. Nobody thinking that. Just we can enjoy it, rainbow. Wow. So rainbow is they're so colorful. I'm happy to see that. Okay, that kind of things can be feel. At the same time, nobody think this is very permanent, something solid to catch up. Okay. So similar, we should learn when we are when we are see such, that's attractive, pleasant things, hear things, we can enjoy it, we can use it. At the same time, in the deep down, we should understand, and that is just that's how to say, and very temporary. It's a very temporary thing. And the temporary source of benefit. And I can enjoy it. You do not have to run away as long as you don't trap in that form of attachment. You do not have to run away. You do not need to get rid of and give up these things. Just enjoy and try not fall attached in that. So that's a bodhisattva's practice. Without having attachment, but enjoy it as much as you can. Donc comment réduire l'attachement face aux objets plaisants? En fait, quand nous les rencontrons, quand elles nous apparaissent, voir que l'image ici, c'est comme un arc-en-ciel. On peut voir quelque chose de très beau, c'est merveilleux, ou entendre quelque chose de très beau, une musique très belle, voilà, on peut en jouir, en profiter, mais savoir que ce n'est pas quelque chose de permanent, qui a une nature intrinsèque, qui est solide, et juste simplement l'apprécier, être heureux de le voir, parce que c'est à l'image d'un arc-en-ciel. Tout le monde sait qu'un arc-en-ciel n'est pas permanent. C'est la même chose. C'est la même chose ici. Ça n'empêche pas. Ce n'est pas une question euh, de fuir ce qui est plaisant, mais de ne pas en devenir prisonnier, de savoir au plus profond de soi que c'est une source de bienfaits temporaires et de ne pas y devenir
trop attaché. Il dit d'en profiter, mais de pas trop s'y attacher. Et ceci est la pratique du bodhisattva. The next shloka 24 Dungaran Natso Mulam Bushe Tavi Turnon Dembar Zone Atangchi Desert maintain Jin the Trip to say Turbortawa Jasela Yin. Alors le prochain sloka, 24. Toutes les souffrances sont comme la mort d'un enfant en rêve, qu'il est épuisant de tenir ses hallucinations pour réelles. Percevoir les difficultés comme des illusions, c'est agir en bodhisattva. This shloka tells us all these negative experience, sufferings, problems are just illusion. It is illusion. We should know that. We should look. Those are just the illusion. There's nothing really something like that's truly permanently concretely happens. Yeah, some kind of manifestation forms there, experiences there, but every search, every trying to find out, there's nothing really exists. Donc dans ce shloka, il est dit que toutes les expériences négatives, toute la souffrance, les problèmes sont de l'ordre de l'illusion. Et nous devons savoir cela, qu'il n'y a rien vraiment, de quelque chose de vraiment concret, de vraiment permanent. Si nous cherchons, si nous essayons de trouver quelque chose qui soit, une forme qui soit vraiment permanente, nous ne trouverons pas. So here says, Dungan natsu mulam pushtar. All the various types of sufferings, negative experience that taking place in this mundane samsara is just like experience of in the dream child died in the dream. This is example. C'est pour ça que l'exemple est donné ici, que toute expérience dans le samsara, toutes les souffrances sont comme la mort d'un enfant en rêve. This example, the child is died in the dream. In your dream, your child is died. At that moment, in the mother's dream, there is some sort of suffering due to the dreaming of the child died. The fact, nothing happened actually. The child is not there. Death is not really there. Just this dream. So these examples, I remember, came from a sutra Buddha taught one time to his particular disciple. He's saying like, a lady dreamed she gave a child. At that moment in the dream, she is so happy because she got a child. Birth child offered her happy, feeling happy. And eventually the dream continued to her, and child died. That moment, she got suffering in this, in the that's in the dream, and disappointed because child death. So some form of experience is there. So in the reality, there's nobody born, nobody die. Not really, that's
something, the happy and the joy is really not really, that's truly exist. It's a dream. Suffering and, that's this point is just like in the dream. There's nothing really happened. The similar things, when we wake up, experiences like this, dream and wake up have no difference particularly. Just there is a, some form of experience there, even both are not true. Donc là, on est dans le rêve, l'enfant meurt, et la mère, dans ce rêve, éprouve de la souffrance. Mais en fait, il n'est rien arrivé parce que l'enfant n'est pas là, la mort non plus, c'est un rêve. Et le Bouddha a également énoncé un sutra à ses disciples qui parle justement d'une femme qui rêve qu'elle a un enfant. Donc elle est très joyeuse, très heureuse, et après elle rêve que cet enfant meurt, donc elle ressent de la souffrance. Donc forcément, il y a une forme d'expérience qui est là. Mais en fin de compte, il n'y a rien qui est né, il n'y a rien, personne qui est né, il n'y a personne qui est mort. Euh, le bonheur et la souffrance euh, ne sont pas vraiment là. Euh, et en fait, il n'y a pas de vraie différence au niveau de la forme de l'expérience entre l'état de rêve et l'état euh, d'être réveillé. So this shloka tells us, in generally in the samsara, negative experience, problems, sufferings are just like, that nothing really exists. It is just simply illusory experience in the form of illusion experience. Just like, the child died in the dream, that mother get suffering out of the child's death. All are just illusion. Child exists in illusion, dying is illusion, and because of that, brains suffers illusion in the dream. Exactly in the awake state, all this tragedy, difficult sufferings are basically just form of illusion experience. But there's nothing really exists, anything in the concrete, in the permanent way. So therefore, here says, when we are facing unfavorable conditions, make us difficult sufferings, always trying to see them just like illusory appearances. There's nothing really, that's something permanent, something like, the independent nature there. Just, the illusory appearances. Trying to see that, trying to look in that way. That's actually true. Basically, that's true. Not just we are trying to think in that way, but the fact that is true. Donc, dans le samsara, toute expérience négative, toute expérience de souffrance est en fait une forme d'illusion, une expérience illusoire, n'existe pas vraiment. C'est similaire à l'exemple
dans l'enfant qui meurt dans le rêve, de la mère qui éprouve de la souffrance. Cela, la naissance, l'existence, la mort, la souffrance, c'était une illusion. Dans l'état réveillé, la tragédie, toute la souffrance est une forme d'illusion, parce que rien, dans notre expérience, rien n'existe vraiment d'une façon permanente. Donc, ce Shloka dit que face à des conditions défavorables, essayer de les voir comme des expériences illusoires, parce que rien n'est permanent, rien n'a une nature indépendante, ce sont des expériences illusoires, et cela est vrai, et nous pouvons essayer de penser comme cela. So in these two shlokas again, the shloka 23rd and shloka. Can we have a break? Some people ask that just to have a Oh yeah, break. yes, Is it possible? yes, 2 possible. minutes? Yes. Ils ont demandé Maybe- au déjeuner si on peut avoir un break dans l'après-midi. Is it possible for you? Yes, yes, we do Thank break. you. Because, The 5, no. We stop 5 o'clock, yeah? Yeah, we stop at after it will be 25. Uh-huh. Shloka 25 after, right? The next. We'll stop at 5, yes. Yeah, Ah. c'est ça. We stop at That's 5, fine. les demandes sont finies à 5 heures. Ah oui, oui, oh sorry, Mhm. yes. Right. Yes. So then we can, yeah, we can stop. I mean, we can break here, or maybe there's a 10 minutes to 4. Mhm. 4 o'clock, maybe we break 30 minutes. 30, okay. It's okay. And Too long, then- 30 minutes. Yes, a bit long. Okay, maybe 20 I then. think it's okay. I don't know what you see. Les uns et les autres. Yeah, Minutes, maybe. 15 minutes is good. Yeah. Huh? 15 minutes is good for 15, 20, yes. 20, okay. Yeah, we do it, 15 minutes break. Okay. Have a tea. Yeah. It's very intense also. Yeah, yeah. Thank you so much. Okay. Non, 15. Pour l'instant, on va faire 15. Il y a dit 15 là, mais bon. Tomorrow will be finished. Yes, tomorrow we have finished. Yeah. Sure. Today we just a little bit fast. C'est un Yeah, bazar. that's good. Ah ouais, non, je suis là. on va- So, now welcome back. The next shloka 25. Here, Chanchuk Dupe Luchang Tanguna, Churngobonala, Michigu, Desel Linda Nami, Rewa Yi, Mrewa, Jimba Tonga Jasela Yin. Donc, stance 25. Celui qui aspire à l'éveil doit aller jusqu'à offrir son corps et à plus forte raison ses biens matériels. Donner avec générosité sans espérer de récompense ou de rétribution karmique, c'est agir en bodhisattva. So this shloka is quite easy to us. It suggests to us practice generosity as a form of the bodhisattva's activity. So basically, generosity is one of the most important to practice in the Mahayana Buddhism, particularly someone who practice bodhisattva path. When you receive the bodhisattva's vow, that is something to do with your mind attitude. And then when you come actual action with this bodhisattva's promise, bodhisattva's commitment, actual actions are like, the first one is generosity.
generosity should be practiced as much as one can. Bon, cette stance est relativement facile d'accès. Il s'agit de la pratique de la générosité, qui est l'activité du bodhisattva et qui est très importante dans le bouddhisme Mahayana, particulièrement sur la voie du bodhisattva. Lorsque nous recevons les vœux de bodhisattva, c'est une attitude de l'esprit, un engagement. Et lorsque nous passons à l'action, la première action que nous pratiquons est mise en pratique est la générosité. So here, the first one, here the author says, in order to obtain enlightenment, achieve enlightenment, even one has to just generous one's own life if there's necessary. Okay, if there's necessary, even generous to one's own life is possible. Okay, means in the Buddha's previous life stories, one of the Buddha, he generates his body to the tiger in order to save the tiger, the female tiger and cubs almost die in the hunger. Because of that, he saw that, and out of his compassion, he just give his body to the tiger. Similar things, a lot of the stories used to say. The stories are mainly in the legendary stories. Some, that's the very, this former time, the particular bodhisattvas, in order to seek for the enlightenment, even sometimes they just, dedicate their life. I mean, that's just, this give up their life in order to receive particular things. There are a lot of stories, but we may not understand what I mean by these things. Another way to say, in order to achieve enlightenment, even cost of one's own life, we should do something. Donc, dans cette stance, il dit que pour atteindre l'éveil, nous devons mettre en pratique la générosité et même aller jusqu'à offrir notre propre vie si s'il est nécessaire. Et il y a des histoires comme ça des vies passées du Bouddha, notamment où il a donné son corps à une tigresse affamée, dont ses bébés étaient affamés. Et il a fait ça par compassion. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça que l'on retrouve de bodhisattvas qui offrent leur vie euh, afin d'atteindre l'éveil, même si ça peut être un petit peu difficile à comprendre. Here, the meaning is like, that's within everything, entire existence to you, the most important thing is your life. Your life is the most important thing. In case, in order to achieve enlightenment, if you should to give your life to the others,
that is the possibility to do. Because enlightenment is the most important thing. So therefore, if there is possible to give your life to the others, that should be done. So with this idea, then it comes, then other things are nothing to say. We should be generous to other things, like, other, there's objects, other, material things. We do not have to say those things should be to give for the others in form of generosity in order to achieve enlightenment. It is like, that's a saying, like, the most important thing is your life. Even this life, if there's necessary to give as form generosity in order to achieve enlightenment, then other these material things, nothing to say. We should to give them to the others. Yeah. Donc, la chose la plus importante pour nous, c'est notre vie. Et donc, pour atteindre l'éveil, si nous devons donner, aller jusqu'à donner notre vie, il est possible de le faire parce que si on considère que l'éveil est vraiment la chose la plus importante pour nous, il est possible de donner sa vie et c'est ce qui devrait être fait. Donc, à plus forte raison, ici il est dit, c'est bien matériel. Nous devons les donner avec générosité dans notre vie. So here the way of generosity is without having expectation to something return, or even not having expectation to get results, like, karmic results out of the generous. Like thinking, if I perform generous, that makes good karma in me, and good karma happen to me as a good result, happiness. This kind of thought are still good, but somehow real bodhisattva's way of performing generosity is out of this expectation, just simply and fully for the benefit for the others, without looking any return, anything, but somehow simply due to the love and compassion in order to make others happy, others, benefit, just performing practice generosity. That is the bodhisattva's way of practice. Et de plus, il est dit ici, pratiquer la générosité sans attendre de retour, ne pas attendre un résultat de la générosité, ne pas voilà, penser, par exemple, si par cet acte de générosité, je vais avoir un bon karma qui va mûrir en bon résultat. Bon, bien sûr, on peut penser comme ça, mais un bodhisattva n'a pas d'attente et agit seulement pour le bienfait des autres sans attente de récompense et un bodhisattva agit seulement ému seulement par l'amour et la compassion, le bonheur de l'autre, le bienfait de l'autre. Et c'est cela la pratique du bodhisattva. So here, when we talk about generosity, basically there's two ways to perform generosity. The first is some kind of by the expectation, we do some kind of generosity. The expectation that must be something returned to you. I give something, and through that the gift of giving generosity, I gain something else out of this action. These things are also there. There is generosity also. For instance, even as we are Buddhist,
And with our, the belief, generosity make us good karma to bring a lot of fortunes in the future. Because of that kind of idea concepts, we perform generous. That is nothing wrong, but basically, that is a way to perform generous in the ordinary sentient beings way. But somehow, real bodhisattva's way to perform generosity is without having any expectations, just only for create benefit for the others, make others happy, make others, this mm, mm, yeah, that's others uh, eliminate others' difficulties. Because of that, only for that aim, then perform generosity is a bodhisattva's way of generosity. Donc, dans la générosité, il y a deux formes de générosité. On peut avoir l'attente qu'il y ait un retour à la générosité, qu'en donnant un cadeau, on va en retour gagner quelque chose. C'est bien de la générosité. En tant que bouddhiste, on peut avoir comme croyance que la générosité nous apporte du bon karma, une bonne fortune dans l'avenir. Ce concept nous pousse à agir de façon avec générosité. Il y a pas, il y a, c'est la façon, il n'y a pas de problème avec ça, c'est la façon de faire d'être sensible ordinaire. Quand il s'agit du bodhisattva, bodhisattva n'a pas d'attente. Il agit seulement pour le bienfait de l'autre, pour éliminer les difficultés, la souffrance de l'autre, pour amener les autres au bonheur. Donc ça, c'est la façon de pratiquer la générosité du bodhisattva. So then we come, okay, and generosity, basically, probably we know that there are three ways to do generosity, make generosity. The first one is as material things to give others who need these material supports, material gifts, and we give the material things such as any kind of food, clothes, money, and other necessary things to others who need these things. In that case, there are two objects to give generosity. Either through jewels, to offering, all these things are the from generosity, and it's someone who needed one. Okay, someone who needed received generosity. These two things. And then, the second form of generosity is giving the protection to others. That others, some case, in many cases, need some form of protection. Protect from the fear, from insecure, from any, that's a type of, that's their needed protection. Giving the protection is another form of generosity. And even, that giving the advice, good words to make comfort others, these things are generosity. And the third type of generosity is giving the spiritual teaching that that helps to you achieve enlightenment. So in the first form of generosity, you said something about the three jewels. In the first Yeah, form, what did you say? the offering to the three jewels. offering. That is the form of the Okay. generous. Et donc, il y a trois formes de générosité. La première
La première forme, c'est la générosité matérielle donnée à des êtres sensibles dans le besoin. Ça peut être de la nourriture, des habits, de l'argent, ou des offrandes aux trois joyaux. La deuxième forme de générosité, c'est d'apporter de la protection aux autres, de protéger l'autre de la peur, de l'insécurité, de donner des conseils, d'avoir des paroles réconfortantes. C'est une deuxième forme de générosité. La troisième forme de générosité, c'est la générosité de donner des enseignements spirituels, d'aider une personne à atteindre l'éveil. So then we come to the next shloka. The next shloka is shloka 26th. Tsuchum meba, random madrope, yendon dropan, doba femune, desert secret dumba meba ye, tsurum son, jase lalin yin. Donc on arrive à la stance 26. Sans discipline, on ne peut accomplir son propre bien. Alors prétendre accomplir celui des autres, prêt à rire. Observer une discipline sans motivation mondaine, c'est agir en bodhisattva. So here, the second parameter, second perfections, that is something to do by the bodhisattvas. And that once you receive the bodhisattva's vow, bodhisattva's commitment, then what is our action is first one's generosity as much as we can. Second activity is discipline. Moral discipline is important to maintain in the moral discipline. Donc ici, il s'agit de la deuxième paramita, de la deuxième perfection par rapport à ce que fait un bodhisattva. Lorsque nous prenons l'engagement du bodhisattva, la première, pour le traduire en action, la première action est la générosité, la deuxième est la discipline, la conduite éthique. So the discipline is a very important thing. It is saying like discipline is just like, the ground where grew up everything. Like, that's the trees, flowers, crops, and other, the things can be grew in the ground. Similar idea. The discipline, having discipline in life is the very ground to grow up good qualities in life. That's true. If somebody being in the good discipline, good moral discipline, that this particular person is has a lot of opportunity to develop other good qualities in your life and other many things. So therefore, having discipline is very important to us. And yeah. La discipline est extrêmement importante. Il est dit que c'est la terre, c'est comme la terre à partir de laquelle tout peut pousser, les arbres, les fleurs, les cultures. De la même façon, la discipline est le terreau pour développer des bonnes qualités dans la vie. Cette discipline, cette conduite éthique est, est l'occasion de développer nous permet de développer des bonnes qualités de vie et ainsi c'est extrêmement important de l'avoir. Here, the definition of discipline is basically trying to avoid negative things in your life, that negative actions that are produced through the physical, verbal, mental level, trying to avoid as much as you can. Your life keep away from the negative activities.
and at the same time, your life trying to cultivate and generating the positive activities, the positive that come out of physically, verbally, mentally, maintain that kind of action is basically the being the discipline. Alors, la définition de la discipline, c'est essayer d'éviter les actions négatives dans cette vie qui sont produites par le corps, la parole et l'esprit, autant que possible, d'essayer d'éviter ces actions, ces activités négatives et essayer de cultiver justement, de générer des activités vertueuses par les actions du corps, de la parole et de l'esprit. Et maintenir cette action. C'est cela la discipline. Once we said that discipline is something related with the avoid negative activities and cultivate positive activities, then there are a lot of things. A lot of teachings come out of this idea, such as monastic lifestyle they have their own, there's something to avoid in the life, eliminate something to cultivate, that which is not discipline for the lay people. And the monastic lifestyle has a lot of things to keep as precept, form of precepts. And as well as the lay people usually having very easy to keep the disciplines, basically easy. So in that way, all this, whatever may be precepts, belongs to the monastery communities, lay communities, based on the avoid negative activities, generating positive activities. These two things are the basis of every precepts. You said that for lay people, it's easy to keep the discipline? Yeah, easy. Lay people do the discipline is very easy. Just checking. Just checking. I don't understand. That's not difficult. Alors, bon, il y a énormément d'enseignements qui découlent de cette définition d'éviter des actions négatives et de cultiver des actions positives. Lorsque on adopte un style de vie monastique, il y a des choses à éliminer, des choses à cultiver, il y a beaucoup de préceptes qui doivent être suivis. Ce n'est pas les mêmes disciplines que pour les séculiers, les personnes laïques. Khenpo disait juste que pour ces personnes laïques, c'est assez facile de garder les disciplines. Mais la base, en tout cas, la base de tous les préceptes, quelles qu'elles soient, c'est d'éviter des actions négatives et de générer des actions vertueuses. So that way, having discipline is very important in life. Life build up within the discipline becomes really good life. So here, that way he says, if someone who lack of the discipline in the life, that particular person even could not do much meaningful things to oneself. The lack of discipline type of the person cannot accomplish much to one's own benefit. That's true. Someone who are always engaged into negative actions, physically, verbally, mentally, so much this, that nonsense things are involved in life. That type of the person probably difficult to have a benefit to oneself out of that kind of action. This is usual. We know that.
somehow people thinking the freedom is important. Yeah, sometimes the freedom's very important. Too much freedom is not good. Human mind is so crazy. If you make everything's freedom, then you can do everything. Some kind of limitations needed always. Law and regularity needed. Otherwise, the men become crazy, really. If somebody tell you, you can do whatever you want, then that's what I should do. Yeah, a lot of things that I wanted to do, yeah. Donc, une fois de plus, voilà, cette discipline, c'est très important pour vivre une bonne vie avec du sens, parce qu'on ne peut pas accomplir des choses qui portent du sens sur la base d'actions négatives, que ce soit au niveau du corps, de la parole ou de l'esprit. De toute façon, une personne qui agit de cette façon aura beaucoup de mal à se faire du bien. Cela, nous le savons. Donc, évidemment, la liberté est importante, mais trop de liberté euh, ne l'est pas, parce que l'esprit humain est capable de tout, est vraiment fou. Donc, quelque part, on a besoin de mettre des limites, d'avoir des lois, des règles. Parce que si on dit à quelqu'un, vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait, il va se demander quoi faire. So therefore, lack of discipline type of person cannot do much. He wants on benefit. Then that such the person talking about doing benefit for the others is really laughable. Just something like ha ha ha. How can you do? You yourself not so good. Like somebody having always the bad behave by himself or herself, but then that kind of person, particular person come up say, I want to do something, that's good to other people. Other people start to laughing. C'est First, plutôt- you should change yourself, yeah, in a good behavior. Then you should talk something for the others. That's true, really true. C'est pour cela que voilà, le manque de discipline, à cause d'un manque de discipline, on ne peut pas vraiment accomplir son propre bien. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, prétendre accomplir celui des autres, euh, prêt à rire. Si quelqu'un a un mauvais comportement et dit qu'il ou elle veut accomplir le bien de l'autre, cela prête à rire. Donc c'est vraiment vrai qu'il faut se changer d'abord, voilà, avoir un bon comportement d'abord afin de pouvoir aider les autres. Here is like and when we say the being the discipline, keep for the discipline, there is two reasons mostly to be in the discipline. First one is just common sense that they have an idea or haven't thought that discipline make a good person to you, and discipline makes meaningful life. Discipline provides you uh, uh, sort of successful life, so on and so on. That is just a common sense, most commonly with common idea, keeping discipline, being disciplined that way.
in the real bodhisattva's way of keeping the disciplines, without having that, you know, that's the worldly achievements aim out of discipline, thinking that, you know, in the worldly, any kind of achievements come out of the discipline, then when the having discipline, to keep discipline, without that, without having any intention to worldly things out of achieve out of discipline, but simply for the achieve enlightenment, for benefit for the sentient beings, and that reason, keeping discipline is bodhisattva's ways of practice discipline. So we should know there's two things. Always, you know, in the common sense way practice, you know, and then bodhisattva's way of practice. All these things are, of course, bodhisattva's way of practice is very greater, much greater. But we should learn that from the common sense way of the practice, then trying to learn a little bit the bodhisattva way of practice. Pourquoi garder ou pourquoi avoir cette discipline? Il y a deux raisons. Bah, déjà, le premier, au sens le plus commun, avoir cette conduite éthique, cette discipline nous aide à devenir une meilleure personne, vivre une vie qui a du sens, une vie réussie. Pour le bodhisattva, c'est un petit peu différent. Le bodhisattva garde cette conduite éthique, cette discipline, sans intention, sans motivation mondaine. Il la garde pour développer l'esprit d'éveil, aider tous les êtres sensibles à atteindre l'éveil. Donc c'est important de toujours comprendre qu'il y a deux niveaux, quoi. Un niveau du sens commun pour les êtres ordinaires, et puis il y a la façon de pratiquer du bodhisattva qui est beaucoup plus vaste, et c'est important de le comprendre. So today we finished Shloka 27, 26 already done. Now we have only Shloka 10. So tomorrow afternoon, we do that easily to finish 10 shlokas tomorrow. And we have still some time, 10 to 15 minutes. If you have questions, maybe we do the question answer a little bit. Donc maintenant, nous en sommes arrivés à l'instance 27, donc il nous en reste 10 que nous ferons demain après-midi. Nous aurons le temps. Donc maintenant, nous avons une quinzaine de minutes pour les questions, si vous en avez. Yeah, yeah. Tout à l'heure, Khenpo, il a parlé, en fait, de l'addiction, il a parlé de l'alcool, en fait. Mais l'alcool, on sait que c'est mauvais pour la santé, en fait. C'est-à-dire, c'est plus facile en sachant que c'est mauvais pour la santé. Mais il y a d'autres addictions où il y a peut-être façon neutre. Il y a pas de... Et donc? Donc, c'est trop facile. Donc c'est pas facile. Bah oui. D'accord, ok. Earlier you were talking about addictions, and you gave the example of alcohol. And Unes is saying, well, we know alcohol is bad for our health, Yeah. so it's not that difficult to give it up. Mhm. But there are other addictions that are maybe a little more neutral and that are more difficult to give up. Yeah, that's true. Less harmful, less harmful addictions are not that much necessary to give up and deep in your mind. Yeah, and there's alcohol is more the destructive food, more harmful to you. And with this idea, then you can easily give up, because you see the alcohol, that's
damage your life, but other things, some kind of the neutral things may not feel you should give up. Yeah, even you're addict, but in the deep down in your mind, why I should give up that? Okay, that's true. No need to give up actually, as long as this is not a problem to you. Basically, no need to give up. But somehow attachment is harmful. Directly or indirectly harms you. So there is they need some kind of keep away. Oui, en effet, l'alcool, c'est destructeur et avec cette idée qu'on est en train de ruiner sa vie, c'est peut-être plus simple de comprendre que il faut arrêter. Avec d'autres choses, c'est vrai que ça peut être plus neutre et on ne ressent pas vraiment au plus profond de soi de pourquoi on devrait les abandonner, en fait. Parce que tant que c'est pas un problème pour nous, enfin, pourquoi les abandonner? Mais en fait, faut voir que tout cela, c'est une forme d'attachement et que l'attachement peut être, nous faire du mal de façon directe, ou indirecte et c'est pour cela que on doit essayer de mettre un peu à distance à cause de l'attachement. Yeah. Oui, peut-être qu'il y a deux niveaux dans la vertu, on va dire, parce qu'on peut voir quand même que dans la vie laïque, il y a quand même beaucoup de gens qui sont très dévoués. Par exemple, les infirmières qui ont beaucoup de discipline, de vertu. Et chez les religieux ou même chez les bouddhistes, quelquefois avec beaucoup de problèmes et qui atteignent pas du tout la vertu des laïcs. Donc la différence entre les deux niveaux, est-ce que ça serait simplement avoir le souhait que les êtres atteignent l'éveil? Est-ce que ça serait la seule différence? T'as compris ma question? Oui, oui, oui. In terms of virtue, like in discipline, Isabel says like there are two levels. For instance, in lay people, you can see like people like nurses who are incredibly devoted. Mhm. And on the other hand, maybe you can see people who are religious, who have a religious practice, Buddhist or other, who don't reach actually that same level of virtue. But maybe what is that? who don't reach that same level of devotion, like for instance of a nurse. Maybe there's some religious people of lay people. Maybe there's some religious monastic people who don't have that same kind of level of virtue, of devotion. And she's asking, is the difference between the two the wish to attain enlightenment? Is that the difference? Is that the difference, for example, between a lay person who's very devoted, who does a lot of virtuous acts, Good it's like actions. good actions, like a nurse, for example, who takes care of people, and a religious person who may not have as much virtue. That could be happening. But is the difference between the two that one wishes to attain enlightenment and the other maybe not? To wishes to attain enlightenment. Does that differentiate the levels of virtue? Does that make one level of virtue different from another? From another, the fact that that one wishes to attain enlightenment. That wish makes a difference. Yeah, in terms of virtue. That can be different. That can be, the vision to enlightenment, or having motivation
achieve enlightenment, and that way you keeping the discipline is much more powerful than without having any motivation. So therefore, it is saying like, that when you keep the discipline, do good things, always aim for the benefit for the oneself and benefit for the sentient beings, others. Particularly, that's achieve enlightenment in order to benefit a lot of others. So, of course, that way the intention behind the discipline makes discipline much powerful. The intention and commitment, intention and vow makes discipline very powerful. The vow is also a very powerful form of discipline. Keep discipline with vow and keep discipline without vow has different result. Oui, en effet, la motivation d'atteindre l'éveil est une façon, en fait, beaucoup plus puissante, qui a beaucoup plus de force par rapport à comment préserver la discipline. Ça sera, enfin, quand on garde la discipline pour le bienfait de soi et des autres, et dans l'intention d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, cela est très puissant. En fait, c'est l'intention et l'engagement derrière cette discipline, derrière cette conduite éthique, qui rend cette conduite éthique extrêmement puissante. Et il y a justement une différence en termes d'engagement et en termes de résultats, de garder la discipline, la conduite éthique avec ou sans ce qu'on appelle les vœux, ou ce qu'on appelle plus communément maintenant les disciplines. Le résultat sera différent selon qu'on a pris des disciplines, c'est-à-dire des vœux, ou pas. Non, parce que discipline et vœux, c'est. Ah, maintenant, on dit le mot correct, c'est discipline maintenant. Ah bon? Ouais. Plutôt que vœux. Pour moi, ça ne veut absolument pas dire la même Ouais, mais chose. What's that? because in French now, they use the word for vows, they use the word disciplines. Vow Yeah. is discipline. Yeah, they use this word in French, les disciplines monastiques, les disciplines. Tu vois, par exemple, on m'a corrigé dans tout un texte la semaine dernière. That's vow. Elle m'a dit, on dit plutôt discipline que vœux maintenant. Voilà, c'était corrigé dans tous les textes. Ouais. C'est pour ça que je le dis. Mais bon, c'est la même, c'est les vœux, quoi. En gros, c'est les vœux. C'est les vœux, c'est voilà. Ah bon. Voilà, bon, ouais. Je suis pas spécialiste, mais je te prends Qu'est-ce que son- vous propos par rapport aux vœux et à la discipline? sans dire en anglais, on dit vows. On garde le mot vows. Parce qu'en in English, we use the word vows, right? Mhm. I don't know if you can use the word disciplines for monastic disciplines. Monastic disciplines the based on vow. Les disciplines monastiques sont basées sur les vœux. And lay discipline also without vow, without the commitment, you keep discipline. It's good. That is called likiek or disciplines, well-doing action. Okay, and with commitment, keep disciplines much more powerful. Due to the commitment, some kind of form of commitment, promise, you keep the discipline. That discipline becomes more powerful, more certainty, and more give it great result. So therefore, having some taking vow is very good. Like that's a vow. At sometimes like at least it's the lay people taking like a 24 hours vow, like Nyune and Sojong, even gaining vow.
even that's the vow from the taking refuge. That vow makes disciplines more solid, more that's strong. That's true. Donc il est vrai que prendre des vœux, ça rend la discipline, la conduite éthique beaucoup plus puissante et apporte un résultat qui sera bien meilleur, quoi, ouais, un meilleur résultat. Et donc des personnes laïques peuvent aussi prendre des vœux, par exemple de Nyingné pour 24 heures, ou les vœux de Sojong, ou des vœux de Genyen, les vœux de refuge. Cela rend la discipline, la conduite éthique beaucoup plus ancrée, beaucoup plus solide, beaucoup plus forte. For instance, bodhisattva. If you keep bodhisattva's promise, then you do bodhisattva's action that due to the bodhisattva power of the promise, wow, the action becomes very powerful. If you don't have any promise and the vow behind the action, if action itself is good, like there's generosity and discipline, whatever may be good, but somehow that virtue is not as good as much as good as with the promise. Par exemple, quand on prend l'engagement du bodhisattva, l'action devient beaucoup plus puissante. La générosité, la discipline, la vertu sera beaucoup plus forte que sans engagement, que sans avoir pris cet engagement de bodhisattva. C'est l'intention qui fait la puissance. Il a dit, is it the intention that gives the strength? Intention gives, of course, without intention, then you're doing even the good things, that good actions may not that much powerful. With intention, and then maybe having some kind of commitment, vow to do, and then action is action becomes the more powerful, more virtue. And in other ways, you can do good, there's good actions without vow, even somebody without having intention to do, but somehow they performing some kind of accidentally good actions that can have, those are the less result. Oui, c'est-à-dire que sans intention, une action vertueuse n'est pas aussi puissante. Avec l'engagement, avec le vœu, l'action sera beaucoup plus vertueuse qu'une action qui n'est pas soutenue par ce vœu. Le résultat ne sera pas le même. Il sera moindre. Easy way to say, if you keeping discipline, or maybe performing good actions, the best way to do these things are with good intention. First, motivation to do that. With this motivation, having some kind of commitment, promise, the vow to do that, and then actual action, perform action. That is the best. And the medium thing is if you have intention to do good things with this intention, and then even without promise or commitment or vow, just performing action is the meter called meter bend, there's a result. And the third one is without intention, without vow, just accidentally some do benefit good things. That is a good things, some kind of good virtues there, but there's not much result, maybe.
easy. Donc, la motivation, oui, la motivation est clé. Dans l'accomplissement d'une action vertueuse pour garder la discipline. La motivation est clé, mais combinée avec l'engagement, la promesse ou le vœu, ça sera vraiment ce qui en découle, ça sera vraiment le meilleur résultat. Un résultat qui serait plus intermédiaire, c'est d'avoir voilà, l'intention de faire des choses positives, mais sans prendre un engagement, un vœu, une promesse. Voilà, le résultat sera intermédiaire. Et voilà, si on n'a aucune intention et on prend aucun vœu, aucun engagement, voilà, ça se passe un peu, c'est bien, hein, il y a quelque chose de virtueux qui se passe, mais le résultat ne sera probablement pas le même. Okay, so today stop here. And then Thank you. Thank you. Next, See thank you. tomorrow. Merci. Bye-bye. Merci. Bye. Tomorrow.